So now I'm going to consider one of the body. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు ఒక బాడీ కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. So now I'm going to make sure that this body having some L shape and one rib-like structure like this. Okay, na? It is model number 1. It is model number 2. Okay, two models ఉన్నాయి. Okay, so దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ చేస్తున్నానో I'm going to put a force of 100 newtons and దీని మీద same amount of force చేస్తున్నాను. Same 100 newtons here also. Same. Right. So ఒక సైడ్ మొత్తం ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. One side is completely fixed. Okay, completely fixed చేస్తున్నాను. Now, ఇప్పుడు present condition ఏంటంటే this is the model number 1 and this is the model number 2. We have two models, one having simply L shape and one having simply L shape with rib option. We have rib here. Okay. Now, I want to make sure that these two metals are made up of aluminum. So it is aluminum material is there. Now, condition number 1 is we doesn't apply any kind of the external conditions like we are only apply the physical conditions like a physical condition like force. We are applying only force which is given as 100 newtons. Okay. Now let's consider condition number 2. Suppose in case I am going to apply external condition is atmosphere conditions. Environmental condition also we can call as means surroundings, according to surroundings are there. Okay, according to surroundings I am going to apply the current body. These two bodies are working under at 22 degrees centigrade. Okay, I am going to consider at temperature as 22 degrees centigrade. These two bodies are working on certain temperature. In the temperature in a room lo work chestunnam. Before we not using any type of temperature, but currently I am going to use in second analysis I am going to use a temperature here. Okay, temperature anukuntunna. And third setup I am going to increase the temperature to 35 degrees. 35 degrees తీసుకుంటున్నాను, which is current temperature in atmosphere. బయట ఇప్పుడు atmosphere temperature ఉందో అది తీసుకుంటున్నాను. Fourth condition తీసుకుంటున్నాను. One more condition. Let's consider working on ఒక AC condition లో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సింపుల్ గా ఏం లేదు. It is a room temperature. ఇది అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఓపెన్ ఏరియా టెంపరేచర్, అంటే బయట అట్మాస్ఫియర్ ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో అది తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఒక ల్యాబొరేటరీలో నేను చేస్తున్నాను, ఒక ల్యాబ్లో చేస్తున్నాను, విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏసీ. సో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మధ్యలో? ఎందుకు ఉంటుంది యాక్చువల్గా టెంపరేచర్? సో టెంపరేచర్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క బాడీకి ఒక లిమిట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. అది లేటెంట్ హీట్ అంటాం. లేటెంట్ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ బట్టి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని లేటెంట్ హీట్ అంటారు. అంటే ఒకవేళ ఒక టెంపరేచర్ అనేది 0 నుంచి 1కి చేంజ్ అయినా, లేకపోతే 10 నుంచి 11కి చేంజ్ అయినా, ఈ యొక్క స్టెప్ ఆఫ్ పీరియడ్లో ఒక రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఆ పర్టికులర్ బాడీ మీద. దానివల్ల అది స్ట్రెంగ్త్ గెయిన్ అన కావచ్చు, స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఫాల్ అన కావచ్చు. ఓకే, దీన్నే TSA అంటాం. TSA థర్మల్ స్టాటిస్టిక్ అనాలిసిస్. అంటే ఏదైనా ఒక బాడీని హీట్ చేస్తున్న కొద్దీ దాని ఒక స్ట్రెంగ్త్ అన్న పెరుగుతుంది, లేదంటే అది రిజిడ్గానే మారుతుంది. అంటే లైక్ వుడ్ ఉంది కదా, వుడ్ని మనం హీట్ చేసే కొద్దీ అది కోల్గా మారుతుందా, మళ్ళీ కోల్ ఇంకా హీట్ చేసే వరకు యాష్గా మారిపోతుంది కదా. యాక్చువల్ అది బేసిక్ వచ్చేసి వుడ్, కానీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ యాడ్ చేసే కొద్దీ చేంజింగ్ కండిషన్స్ రైట్. అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఇప్పుడు వుడ్కున్న స్ట్రెంత్ కోలుకున్న స్ట్రెంత్ యాష్కి ఉండదు కదా. అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ బాడీలో వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్, కండిషన్స్, వీఆర్ చేంజింగ్ ఓన్లీ టెంపరేచర్, అట్మాస్ఫియర్స్
based on the atmosphere present in the body, it losing something. ఆ సంథింగ్ అనేది ఫిజికల్లో చూడాలనుకుంటున్నాను. ఆ సంథింగ్ అనే ఐ వాంట్ టు సీ ఫిజికల్గా అంటే డిఫార్మేషన్ చూడాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? అంటే ఒకవేళ చేంజ్ అవుతే అది నాకు డిఫార్మేషన్లో కనిపించాలని నేను ఒక థాట్ పెట్టుకుంటాను. ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ దట్ వన్. సో దీన్నే థర్మో స్టాటిక్ అనాలిసిస్ అంటారు. The body which affects the body which affected by application of temperature. అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటలేను. ద బాడీ విచ్ ఎఫెక్టెడ్ బై అప్లికేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఒకవేళ బాడీ మీద ఒక టెంపరేచర్ అప్లైతే అది హీట్ అవుతుంది, దానివల్ల ఏమైనా లాస్ అవుతుందా అని తెలుసుకోవడమే ఈ యొక్క టీఎస్ఏ కండిషన్, థర్మోస్టాటికల్ అనాలిసిస్. ఓకేనా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ థర్మల్ అనాలిసిస్ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే థర్మల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు బాడీ మీద ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్ వల్ల ఆ బాడీ యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఏదో ఒక చేంజ్ ఉంటుంది. ఆ చేంజ్ వల్ల అది ఎక్కువ డిఫార్మేషన్ కావచ్చు, తక్కువ డిఫార్మేషన్ కావచ్చు. ఓకేనా? సో జనరల్గా రబ్బర్ని హీట్ చేస్తే అవుతుంది, అది ఎలాస్టిక్ అయినంత ఇంకా ఎలాస్టిక్ ఎక్కువ అవుతుంది. అది రబ్బర్ని హీట్ చేస్తే ఎలాస్టిక్ అయిపోతుంది, ఎక్కువ అవుతుంది. ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అది మెల్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అది విత్ ఇన్ స్పైన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, అంటే విత్ ఇన్ 0 to 1 అనే గ్రాఫ్లో చిన్న స్మాల్ టెంపరేచర్లో ఎక్కువ ఎలాస్టిక్ అయ్యి కాలిపోయి కింద పడిపోతుంది. సో అలాంటి కండిషన్లో టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మోస్టాటిక్ అనాలిసిస్ ఆర్ థర్మల్ స్టాటిక్ అనాలిసిస్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం దీంట్లో కండిషన్స్. ఫస్ట్ కండిషన్స్ ఏంటి? సో కండిషన్ ఏంటిది? సో మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాను ఇది. లెట్స్ కన్సిడర్ 2 bodies. One is L-shaped structure. హలో అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ కండిషన్, ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చేసి ఎల్ షేప్ బాడీ. సెకండ్ బాడీ వచ్చేసి ఎల్ షేప్ విత్ రిబ్బన్. ఓకేనా? సో బోత్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎ ఫోర్స్ కాల్డ్ యాజ్ 100. Both are subjected to force called as 100. And both are fixed at one side. Right? Now, first condition, we are not doing any analysis. We are not doing any type of external analysis. We are simply doing static structural analysis. Okay, na? We are doing a simple analysis called static structural analysis. It's having a force. So only physical load we are applying. But actually what happens is I want to test in different parameters like environment conditions, surrounding conditions which having a temperature. So same body, condition number 1, at 22 degrees centigrade I want to see the result. Second one, at 35 degrees centigrade I want to see. Third one, if the body is located in library lab, I want to see the at AC condition. It is room temperature. Okay, or we can call as room temperature or ambient temperature also we can call that one. That means room temperature, which is a constant here. The next one, atmosphere temperature, means outside of the body, outside of the room. I want to see outside of the room temperature. And I want to do the analysis on the AC condition. So AC condition in particular temperature also I want to do. These 4 conditions I want to do in 2 bodies so that I can see the deformations difference between the temperatures. So I want to see temperature versus deformation. This one I want to see. Okay. So let's create that body here. I'm going to click on static structural analysis directly and apply over here. Okay, now I'm going to click on the geometry here, right click, and want to select design and modular so that I can enter into design and modular so that I can create a shape.
Okay, I'm going to select units, millimeters. Okay, try to click on the any one of the plane and try to create. Don't draw like this. I don't want to draw like this. But first create that's a waste of time. Create a rectangle 1 and create a second rectangle 2 and remove these two. Okay, so first rectangle and from the top second rectangle. Then specify the dimensions here. The distance from here to here I want to specify. My personality also people. I enjoy. Okay. And also I want to specify the height of the L shape, width of the L shape. That's it. So thickness I am going to specify 5 mm and height is 25, width also 25. So whatever the extra lines are there, I am going to trim by using modifications. Trim here and select part 1, line 1 and line 2. We got the L shape directly. So instead of wasting line from here, again line from here to here, simply create two rectangles. One is from the bottom to top, top to bottom, then remove extra lines. Now I can extrude it right. Click on extrude option. Click on extrude option. I want to make sure that should be developed in symmetrical way. That's why I'm going to choose the direction as asymmetrical and specify the distance here. I want to specify distance of 15 so that total becomes 30. Yeah, we got one model, right? So I want to create a second model also. That's why what I am doing is I am going to create the same plane. I'm selecting the same plane, creating a new sketch instead of old sketch and creating a new sketch so that it can become different. Again I am doing the same rectangle method. Create first rectangle, create second rectangle. Then specify its dimensions here directly. Distance from here to here, distance from here to here, height of the L shape, width of the L shape. Then specify values here 5, 5, 25, 25. Automatically it is going to come. Simply remove by using modification, trim and select the lines which is unrequired. Again I can develop this one by using extrude option and should be both symmetrical should come. That's why normal to symmetrical so that we can see the body. But if we are unable to see the rib right, I want to add the rib also. Create a new sketch again. Then try to create a triangle shape here. Okay, try to create a triangle shape. Distance from here to here. Again here to ear line and here to ear line. So don't bother about all the things, simply specify the dimensions, automatically it is going to adjust because all the points are already traced. Distance from here to here, distance from here to here I am going to specify. So because all the points are traced, right, already we selected the points so that it will be traced. Don't need to bother about the where it should come, where it should not come like that, don't need to bother. So I am going to specify this one is height 10, 10. Then extrude again so that we can see the extrusion of that particular rib again. Now it should become both sides again and total distance is only 5, so I can see rib option here. Now I can edit the sketches so that I can continue with the process. Now I am going to click on the model so that it can start the simulation. Two models వచ్చినాయి కదా. So first thing I am going to right click on this one, applying a physical force,
selecting this phase and applying the load of minus 100 newtons so that it comes downward direction. I don't want to do multiple times, simply duplicate this value, duplicate, and select this phase and apply. So now on which body getting more force? First which body is getting more force? So there are two forces are same. We are not implementing any type of force. First one is getting 100, second one is getting 100. Both getting same amount of force. But there is a difference between the forces. So that is called pressure. Force by area. The coverage area of this one is greater than coverage area of this one. As per the terms of the forces, both are getting equal amount of the forces. But as per the terms of the application of the forces on area, F by A, force applied on area, the pressure of this one is higher than this one. Right? The area of this one is greater than this one. So denominator is lesser means numerator becomes higher value. So the pressure on this one is greater than pressure of this one. Okay? Now I'm going to right click on this one. I'm going to select fix support and select this phase and this phase so that I can fix both ends. Right? So I want to apply the material of these two as aluminum alloy. Simply select these two and select alloys. Automatically is going to select aluminum. So this is the first condition, right? This is the first condition what we want to do, and I want to see the deformations total and whatever you want to see, you can see, but I want to see only deformation and want to do the analysis. So it can be done easily, no problem on that one. It is a basic setup. Now I want to apply the temperatures here. I want to implement the temperatures of the body in the structure so that I can see the differences here. I want to see temperatures for the deformation, not only deformation. Only deformation we got a value, which is around 0.000699294 is coming. So if you see clearly, when we applied any support on the body, so we are getting less deformation than this one, right? So as this one is applied, even though pressure is high, even though the pressure application is high, but unfortunately here we have a supporting body which is pulling the upward direction, I want to see the result. So that's why I'm going to click on the results and followed by vector మీద క్లిక్ చేసి arrows ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ arrows చూపిస్తున్నాం. కొంచెం ఎక్కువ చేద్దాం. ఈ arrow చూపిస్తుంది ఎంత డిఫార్మేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? కానీ ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తున్నాను. రైట్ క్లిక్ హియర్, ఇన్సెట్, ఇక్కడ మనకు ఫెయిల్యూర్ అంటుంది, ఫార్వర్డ్ క్లిక్ అండ్ ఫాలోడ్ బై రియాక్షన్ ఫోర్స్ అని ఉందా, ఇది క్లిక్ చేస్తున్నాను. వీక్ సపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేస్తున్నాను. సో దీనికి రియాక్షన్ ఫోర్స్ పైకి వస్తుంది, దీనికి ఈ పర్టికులర్ బాడీకి రియాక్షన్ ఫోర్స్ పైకి వస్తుంది. అంటే కిందికి డౌన్లోడ్ ఫోర్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి రియాక్షన్ ఫోర్స్ పైకి వస్తుంది, ఆబ్వియస్గా. సో దాన్ని బట్టి మనకు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు వెదర్ ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆర్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. బట్ మోస్ట్లీ ఈ యారోస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నాకైతే, ఎందుకంటే యారోస్ వల్ల I can explain that this is a fixed support from distance from ear to ear. Can consider distance from ear to ear and force is applied. So distance from ear to ear is less and the force application is constant from ear to ear, right? So that means the distance into force create a momentum. So from the distance is less means less momentum will come. The distance is more means more momentum will come. I can explain by using these arrows here. Even though same application is there, but the reaction force also difference is coming because this body deflection is different. ఎందుకంటే సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క సపోర్ట్కి ఇది డిఫరెన్స్ చూసుకోవచ్చు. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎనీ బాడీ ఈజ్ అండర్ బాడీ అయినా ఎక్కువ డిఫార్మేషన్కి వెళ్ళింది అనుకో, సో ఇండైరెక్ట్గా మన సపోర్ట్స్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని తక్కువ డిఫార్మేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఒక బాడీ అనేది అండర్ గోయింగ్ మోర్ డిఫార్మేషన్, మనకు అనుకున్న కంటే ఎక్కువ డిఫార్మేషన్కి వెళ్ళింది అనుకున్నాం, సో దానికి ఎక్స్టర్నల్గా సపోర్ట్స్ ఇస్తే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద డిఫార్మేషన్. ఓకేనా? సో దీని ఏమంటే రిజల్ట్ ప్లస్ రీఅనాలిసిస్ అంటున్నారు. ఫస్ట్ వన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి సపోర్ట్ యాడ్ చేసిన చెప్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా.
ఫస్ట్ వన్ చేస్తున్నాయి కదా, నాకు ఇట్లా రిపోర్ట్ ఇట్లా చేసి అని చెప్పేసి ఒక ఐడియా వస్తుంది నాకు. అంటే అందుకే రిజల్ట్ బేస్ అనాలిసిస్, రిజల్ట్ బట్టి అనాలిసిస్ చేస్తాం మళ్ళీ. సో ఈ మెథడ్ కూడా ఆప్టిమైజేషన్ అంటాం. ఆప్టిమైజేషన్ ఈ మెథడ్ అంటే ఆప్టిమైజేషన్ చాలా ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఆప్టిమైజేషన్ మెథడ్. దీని యాక్చువల్ నేమ్ రిజల్ట్ బేస్ అనాలిసిస్. మనకు ఆప్టిమైజేషన్లో చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి రిజల్ట్ బేస్ అనాలిసిస్. దీంట్లో మళ్ళీ షేప్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్ మీద ఉంటుంది, మెటీరియల్స్ మీద ఉంటుంది, అండ్ ఫాలో ఇంకొకటి వచ్చేసి లోడ్ మీద కూడా ఉంటుంది, లోడ్స్. దీంట్లో ఒక పార్ట్ వచ్చేసి రిజల్ట్ బేస్ అనాలిసిస్ అంటున్నాను. సరే ఇక్కడ చూసుకుందాం. కానీ నా వి గాట్ ద రిజల్ట్ రైట్. ఈ యారోస్ తీసేస్తున్నాను, నాకు యారోస్ సంబంధం లేదు, ఇంపార్టెంట్ కాదు నాకు. యారో తీసి కెన్ సీ ద డిఫార్మేషన్స్ రైట్. నాకు ఇది నిజంగా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. పైన ఒక ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్, డిఫార్మేషన్ స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఇది న్యూట్రల్ పెట్టేస్తే అంటే 1 పెట్టేస్తే కాంట్ సీ ద ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్స్, ఓన్లీ కలర్ మాత్రమే కనపడుతుంది. ఓకేనా, ఓన్లీ కలర్ మాత్రం కనపడుతుంది. ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ ఎనీ పర్టికులర్ వాల్యూ యూ కెన్ సీ ద డిఫార్మేషన్. యాక్చువల్గా నిజంగా జరగదు, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు బెండ్ లైక్ దిస్. ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో దట్ యూ కెన్ సీ. ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆన్సర్ని మల్టిప్లై చేసి చూపిస్తుంది అంతే, ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి అనాలిసిస్ కాదు. Now I can duplicate it right. ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఒక సైడ్ పెట్టున్నాను చూడు, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, రైట్ క్లిక్ అండ్ డూప్లికేట్ క్లిక్ చేయగానే ఇంకొక బాక్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవ్వచ్చు, లోడ్ అవుతుంది. యాడ్ అయిందా? నేను ఇంతకుముందు నిన్న చెప్పిన క్లాస్ ఇది, నిన్న చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అనాలిసిస్ అయిపోయినా నాట్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ వన్ ఇయర్. ఈ సెకండ్ అనాలిసిస్కి వెళ్తున్నాను. రైట్ క్లిక్ హియర్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ సెకండ్ అనాలిసిస్, రైట్ క్లిక్ ఇన్సెట్ అండ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ టెంపరేచర్స్. ఉన్నాయి ఇక్కడ టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? క్లిక్ ఆన్ టెంపరేచర్ కండిషన్. డిఫాల్ట్గా ఈ బాడీకి టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఇస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ 22 degrees Celsius. అండ్ ఇంకోటి రిపీట్ చేస్తున్నా, రైట్ క్లిక్ డూప్లికేట్ సో దట్ ఇంకోటి రిపీట్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అన్ని సాల్వ్ చేద్దామని ఇది వచ్చేసి 35 degrees ఇస్తున్నాను. Again right click on this one, duplicate this one so that fourth one can be applied temperature as 17 degrees centigrade. 17. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ అప్లై చేశాను కాబట్టి ఎట్ టైం సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా నేను. A to B4 కానీ A నుంచి D వరకు సెలెక్ట్ చేసి సాల్వ్ అని కొట్టేస్తున్నాను. ఆటోమేటిక్గా అన్ని సెలెక్ట్ నాకు రిజల్ట్ చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇండివిజువల్ రిజల్ట్స్. ఆటోమేటిక్గా అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని నాకు రిజల్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎట్ ఎ టైం అనాలిసిస్ కూడా చేయడానికి యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డిఫాల్ట్ ఏం రాయట్లేదు. సో డిఫాల్ట్ అంటే మామూలు టెంపరేచర్ మామూలు డిఫార్మేషన్ ఏం రాయట్లేదు. కాకపోతే టెంపరేచర్ వర్సెస్ డిఫార్మేషన్ కాబట్టి టెంపరేచర్ 22 degrees సెంటిగ్రేడ్కి 35 degrees సెంటిగ్రేడ్కి 72 degrees సెంటిగ్రేడ్కి రాస్తున్నాను. డిఫార్మేషన్ వచ్చి చూడు. ఇంకోటి నా స్క్రీన్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఐ కెన్ షో ద 2 ఆన్సర్స్. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది విచ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ టెంపరేచర్. దీని డిఫార్మేషన్ వాల్యూ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్లో సెకండ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి విత్ టెంపరేచర్స్ యొక్క డిఫార్మేషన్ చూస్తున్నాను. ఈ వాల్యూకి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? నో. దట్ మీన్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వర్క్స్ ఆన్ 22 degrees సెంటిగ్రేడ్. నువ్వు ఏ అనాలిసిస్ చేసినా ఏ ప్రాసెస్ చేసినా డిఫాల్ట్గా యాన్సిస్ సాఫ్ట్వేర్లో బేస్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి 22 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో నువ్వు ఏం చేసినా చేయకపోయినా 22 ఇస్ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ లేదు అని చెప్పట్లేదు, టెంపరేచర్ ఆల్రెడీ అసైన్ చేసి ఉంది. వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఇట్. ఇంత టెంపరేచర్ ఉంది, అసలు ఉంది టెంపరేచర్, బట్ అంతవరకు నీకు టెంపరేచర్ గురించి మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ హియర్.
అంటే డిఫాల్ట్గా టెంపరేచర్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ డస్ రిక్వైర్డ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ దేర్ నాట్ దేర్. సరే ఇది 1, ఇది డిఫార్మేషన్ 1. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి రావాలి. 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర డిఫార్మేషన్ చూస్తున్నాను. చేంజ్ ఉంది ఇప్పుడు వాల్యూస్లో, కలర్లో చేంజ్ ఉంది, వాల్యూలో చేంజ్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజింగ్ రైట్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే బాడీ ఎక్కువ డిఫార్మేషన్ మనకు ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు నేను ఇప్పుడు. సో దట్ మీన్స్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ మెటీరియల్ ఆల్వేస్ ఎఫెక్ట్స్ దట్ డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇష్టం వచ్చినట్టు వర్క్ చేయకూడదు, ఏదైనా కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడే కండిషన్లో చేయాలి కదా. అందుకే మనకు ఈ మోడర్న్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయో అది ఒక టెంపరేచర్లో చేస్తారు, ఎందుకంటే దాని ఒక కెమికల్ రియాక్షన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. మనం ఏమనుకుంటాం, మెడిసిన్స్ చేయడానికి ల్యాబ్ ఎందుకు, పనికిరాని వస్తువులు ఎందుకు అని అనుకుంటాం. కానీ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మెటల్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో, మెటీరియల్గా ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో, గ్లాస్ కానీ లేకపోతే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సోడియం కానీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అయితే యూజ్ చేస్తారో అది టెంపరేచర్ తగ్గట్టు రియాక్షన్ జరుగుతాయి. కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్కే మ్యాచ్ అవుతుంది. కాబట్టి వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ రూమ్ ఆల్సో. accurate we need to understand what conditions are the root conditions కూడా we have to consider. అంటే ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి థర్మలాన్స్ అన్నారు, అందరికీ థర్మలాన్స్ అంటే టెంపరేచర్ అప్లై చేసి హీట్ అవుతుంది అనుకుంటారు. కానీ అది వాట్ వీ స్టడీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ టెక్స్ట్ బుక్. అది మన ఇంజనీరింగ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక బాడీ మీద టెంపరేచర్ చేసినప్పుడు అది దాని మీద టెంపరేచర్ ఉంది కాబట్టి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. అసలు మీనింగ్ అది కాదు. థర్మలాన్స్ అంటే ఆ బాడీ ఆ టెంపరేచర్కి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో కావాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ TSA, థర్మల్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్. 2-3 ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇదైతే బేసిక్ మనకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్లో ఇదైతే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ రాసుకుందామా. అది 22 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ 0.00269 వచ్చింది. ఎలా వస్తుంది 294 కదా, 294. ఈ 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వచ్చేసి 0.0153 అవుతుంది. ఒకసారి 22 డిగ్రీ అది ఈ యొక్క 17 డిగ్రీస్ కూడా చూద్దాం. 17 డిగ్రీస్ చూడొచ్చిందో 0.0059454 వచ్చిందా. ఇప్పుడు చూడు, ఆర్డర్లో రాసినాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 17 తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ చేస్తున్నాను, వి 22 అనేది కాపీ చేసి ఇక్కడ రాస్తున్నాను వి, అండ్ 35 డిగ్రీస్ తీసుకొని కాపీ చేస్తున్నాను వి. ఒకవేళ ఇట్లా చూసుకున్నాం అనుకో, ఈ యొక్క ఈ వాల్యూస్తో కంపేర్ చేస్తే ఐ సెలెక్ట్ 3 వాల్యూస్, I can say that the difference of temperature, దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత 5, దీనికి డిగ్రీస్ ఎంత 17, 13 డిఫరెన్స్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అది ఓకే, నాకు ఓకే కావాలని లేదు. బట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ డిఫార్మేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. అంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్లో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ రీచ్ అయితే ఆ బాడీ లిక్విడ్లో మారిపోతుంది కదా. అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్కి రీచ్ అయ్యే కొద్దీ దాని మీద లోడ్ అప్లై చేస్తే లిక్విడ్గా స్లిప్ అవుతూ ఉంటుంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా టెంపరేచర్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ డిఫార్మేషన్ కదా. అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఏంది, ఓన్లీ బాడీ అనేది ఉంది, స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ ఉండదు, టెంపరేచర్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అందుకే సమ్మర్ టైంలో కేబుల్ బ్రిడ్జ్ మీద పోయినాం అనుకో, బ్రిడ్జ్ పడ్డది అనుకో, అట్టే పొక్క అంత ఈజీగా ఏం కట్టరు. కాకపోతే చెప్తున్నాను, అంటే ఆ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ మీద కొంచెం టెంపరేచర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఓపెన్ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ కదా, అది ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓపెన్ సిస్టమ్, క్లోజ్ సిస్టమ్ 2 ఉన్నాయి కదా మనకు. క్లోజ్ అంటే అన్ని క్లోజ్ చేసి పెట్టింది, ఓపెన్ అంటే అట్మాస్ఫియర్గా వచ్చేసింది. కాబట్టి దేర్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ డిఫార్మేషన్ అవుతుంది. మన కేబుల్తో తయారైనప్పుడు దాంట్లో స్టీల్, మెటల్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మెటల్ ఉందనుకున్నాం, మెటల్ హీట్ చేసే కొద్దీ డిఫార్మేషన్ పెరిగినప్పుడు హీట్ అయ్యే కొద్దీ దాని యొక్క స్ట్రెంత్ కూడా వీక్ అవుతుంటాయి కదా. అంటే అది ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, ఎక్కువ.
అందుకే హిస్టరీ మొత్తం చూసుకుంటే, హిస్టరీస్ ఆఫ్ అన్నీ చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం బ్రిడ్జెస్ అనేది సమ్మర్ టైంలో బ్రేక్ అవుతాయి. ఇది ఫిజికల్గా, అంటే మెటల్గా ఇంకోటి ఉంది, అది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కానీ నాన్ ఫ్లక్స్ కానీ అది వేరే సంగతి, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్, ఇది ఎక్స్టర్నల్ లోడ్. సో మ్యాక్సిమం ఏదైనా బ్రిడ్జెస్ అనేది ఫైర్ వల్ల వచ్చినప్పుడే బ్రేక్ అవుతాయి. కనుక హీట్ పెరుగుతుంది, ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ హీట్ పెరుగుతుంది. హీట్ పెరిగితే ఆ మెటల్ అనేది దాని ఒక స్ట్రెంత్ లూజ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ కమ్స్ ఫాలర్. లేదంటే ఇంకా క్లియర్ చెప్పాలంటే ఒక మెటల్ పైప్ కానీ ఒక ప్లాస్టిక్ పైప్ అని హీట్ చేసేప్పుడు అది ఈజీగా బెండ్ అవుతుంది. అలాంటి కండిషన్స్ అన్నిటికీ ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఇస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ థర్మోస్టాటిక్ అనాలిసిస్ అనవచ్చు. So this is one of the main reason why you are seeing the more of the components should be preheated అని చేస్తేనే మనకు అది నచ్చినట్టు షేప్ వస్తుంది. అంటే మనకు ఏదైనా బాడీ కావాలనేప్పుడు దాన్ని హీట్ చేసి దాన్ని మోల్డ్ చేస్తాం కదా, ఎందుకంటే ఈజీగా డిఫార్మేషన్ అవుతుంది. అందుకనే ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ క్రియేటింగ్, వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది పైపింగ్ కానీ, పైపింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీస్ కానీ, అదర్వైజ్ ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, లేదు అంటే మోల్డింగ్ కానీ, ఫోర్జింగ్ కానీ, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఏమున్నా సరే ఈ థర్మల్ రియాక్షన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇంకా చెప్పాలంటే మన మొబైల్ ఫోన్లో చిప్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ చిప్స్ కూడా ఏదో ఒక మెటల్తో తయారు చేసింది కదా, మెటీరియల్తో తయారు చేసింది కదా. అదొక టెంపరేచర్ ఇచ్చి దాని యొక్క వర్క్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో టెంపరేచర్ పెరుగుతుందా? ఆటోమేటిక్గా పెరిగింది కాబట్టి దాంట్లో ఆ ఒక బాడీ వల్ల ఒక టెంపరేచర్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. సో దాన్ని ఇంకో అవట్లేదమ్మా, అంటే అర్థం కాలేదు. 100% వచ్చిందా? తర్వాత ఎగ్జిట్ చేసినావు కదా. ఆ, 100% వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అడిగిందా? చేసినావు కదా ఎగ్జిట్. ఇప్పుడు నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్స్లో ఏదైనా సరే లైసెన్స్ ఫైల్ అని ఉందా దాంట్లో? అది ఓపెన్ చేసినావా? ఒకసారి ఓపెన్ చేయాలి. దాంట్లో ఫైల్స్ ఉన్నాయా? ఒకసారి షేర్ చేసి స్క్రీన్. ఇవన్నీ పీసీపీ డిజైన్స్ అండి. సో ఎంత ప్రపంచం ఉంది. థర్మల్ అనాలిసిస్ ఇవన్నీ పీసీపీగా థర్మల్ అనాలిసిస్. అంటే సర్క్యూట్ థర్మల్ అనాలిసిస్ వాళ్ళదైతే వాళ్ళు ఏదైనా పెట్టుకుని, నాకైతే పీసీపీ అండ్ థర్మల్ అనాలిసిస్, సర్క్యూట్ అనాలిసిస్. ఈ యొక్క చిప్ వల్ల ఈ బోర్డ్ అనేది ఎంత హీట్ అవుతుంది, ఈ హీట్ వల్ల ఈ బోర్డ్ ఖరాబ్ అవుతుందో లేదా, డిఫార్మేషన్ అవుతుందో లేదా, అవి రెండు ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి వి హావ్ టు పుట్ చేసాం. సరౌండింగ్ టెంపరేచర్, ఇప్పుడు ఏసీ ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది, బయట అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ వేరే ఉంటుంది. అవును, బాడీకి సరౌండింగ్ లేదు కానీ నాకు అక్కడ సరౌండింగ్ ఉంటే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఇస్తాను. బాడీ టెంపరేచర్ డిఫరెంట్, సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఇస్తాను. ఇంకా థర్మల్ అది చెప్పలేదు, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్లో థర్మల్ చెప్తున్నాను. స్ట్రక్చర్లో థర్మల్ వల్ల ఈ బాడీ ఎలా డిఫార్మ్ అవుతుందో చెప్తున్నాను. ఓన్లీ పీస్ వర్కే, పీస్ వల్ల వేరే బాడీకి ఎఫెక్ట్ వేరు, పీస్ ఎఫెక్ట్ వేరు. ఇట్లా రెండు చాలా టైప్స్ ఉంటాయి, బట్ అదొక విధానం, వన్ వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్